Hi Telangana students, how are you? Welcome back to my physics channel once again. Yes, and we are in the almost ending part of the 8th unit, that is gravitation chapter. Today in this video we'll be covering around SAQs, that is short answer questions. And so Telangana students, all of you take your textbook, new textbook from this academic year, and that is 4 marks questions. And please, gravitation, and these carries very important SAQs, 4 marks. SAQs and తెలుసు కదా, short answer questions. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్. స్టేట్ కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, స్టేట్ కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ. స్టేట్మెంట్ అడిగాడు అంతే, మొత్తం 3 లాస్ ఉన్నాయి కదా, 3 చెప్పేసుకోవడం. ఫస్ట్ వన్ అండి, ఫస్ట్ లా ఏంటది? ఎవ్రీ బాడీ, every planet, each planet should revolve. Okay, should revolve around the sun in an elliptical orbit. దీర్ఘవృత్తాకారం. ఓకేనా, each planet should revolve around the sun in an elliptical orbit. ఎలాగా? with the sun being one of the foci, with the sun being one of the foci or foci of the ellipse, plural foci, either F1 or F2, one of the foci of the ellipse. ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి. అర్థమవుతుందా? సో డయాగ్రామ్ కూడా మీకోసం వేస్తున్నానండి, చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్, the minor axis, you can see the ellipse. So he is saying that either it should be F1 or F2, either sun should be here or here. Okay na? And planet is of course here. This is planet. Okay, moving with some velocity v1 here, coming here again. Here the velocity is v2, and of course v1 is greater than v2. So planet is revolving in this fashion. Okay na? So either sun should be here or there. It should be one of the foci of the ellipse. That is the first statement. Either should be here, లేదా here, here or here. One of the foci of the ellipse, either here or here. Okay, stationary of course. Sun will not move, and please make a note. Earth will be moving. Old theories and fail up. Sun will not move. It will be stationary there. Earth will be revolving. Okay na? Earth will be revolving. Remaining planets also will be revolving. Okay na? Sun will what? Sun is a stationary according to the new concept. So I ఏం చెప్తున్నానంటే, either it should be here or here, one of the foci. Because in the construction of an ellipse, two focal lengths are, two foci are required, and then F1 and F2. So this is the diagram అండి. Second statement, అర్థమవుతుంది కదా. So each planet should revolve around the sun in an ellipse. Revolve around the sun. Planets should revolve around the sun. Okay, sun is stationary. So sun should be either here foci or here while revolving, please. Okay, so that is the first one. And the second one, the line joining between the sun and the planet. Second statement కూడా ఇక్కడ చూపిస్తానండి. The line joining between the sun and the planet సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అండి. మీకోసం ఫిగర్ కూడా డ్రా చేస్తున్నానండి, ప్లీజ్. సో ప్లానెట్ హెస్ గాన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ డ్యూరింగ్ ఎ టైమ్ ఇంటర్వెల్ హియర్. ఓకే, సో లైన్ జాయినింగ్ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ ద ప్లానెట్. Sun, planet has gone here. So this is the swept area. Let it be some dA1 in time dt1
Same thing, suppose it has come here. Let this is be area swept by the planet as d a2 time d2. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే హియర్ సింపుల్గా మ్యాథమెటికల్గా చెప్పాలంటే the line joining between the sun and the planet, second one, see this is also called as law of orbits. First one is also called as law of orbits, second one is also called as law of areas. So the line joining between the sun and the planet, okay, sweeps out equal areas in equal intervals of time, please. Equal intervals of time. This is the second statement of Kepler, and the line joining between the sun and the planet sweeps out equal areas in equal sun and the planet. It is shifting here. And otherwise it is also called as law of areas. అంటే ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు, dA1 by dt1 is equal to dA2 by is equal to dA3 by is equal to constant, same. That is the second statement. Okay na? Third one is also called a law of time periods. Third one is also called as law of time periods, and he has given the equation t square proportional to r cube. Actually r cube ka idi a cube, idi average distance between. So this is the third one, law of time period, that is cube of the average distance between the sun and the planet directly proportional to the square of the time period of the revolution of the planet around the sun. This is third statement. Okay na? Clear? So this is third one, and cube of the either r cube or a cube, because ఇక్కడ coordinates ae 0 కాబట్టి that is why it is coming ae 0 and here minus ae 0 coordinates. So that is why it is coming. So planet first ఇక్కడ ఉంది కదా r1, ఇదేమో a. Okay na? So what is this one? Total distance on the major axis 2a kada. Major axis 2a and minor axis is 2b distance. So ఇది ఎంత అవుతుంది, a, ఇది ae, ఇది టోటల్ ఏమో a మైనస్ ae r1 అవుతుంది, a ప్లస్ a ఏమో r, యాడ్ చేస్తే మనకి యావరేజ్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ క్యూబ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ద ప్లానెట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్. That is law of time periods. So this is the first one and 4 marks. Let us go to second one. So with the diagram I am explaining very clearly, don't worry at all. Telangana students అర్థమవుతుందా, డయాగ్రామ్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నా చూద్దాం. రెండో SAQ అండి. derive తెలంగాణ చూడండి, derive the relation between acceleration due to gravity g small g at the surface of planet and a gravitational constant. Second one, so we already know F is equal to g m by r square, and we also know F is equal to mg. This is from Newton's second law, and this is from Newton's gravitational law. Now both combined equations ఏమవుతుంది, g capital M by r square is equal to m into g. Therefore what is g? Capital G capital M by r square. So here g is acceleration due to gravity small g, capital G is universal gravitation constant. If you want the values, I'll give you 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Capital M mass of the earth, that is 6.0 into 10 to the power of 24 kgs, and r is the radius of the earth. R is the radius of the
Earth, and that is equal to 6,400 kilometers లేదా 6,400 into 10 cube meters, because 1 kilometer is equal to 1000 meters. So this is the equation for acceleration to gravity అండి on the earth surface. అదే అడిగాడు మనకి. Okay, yes, derive the relation between acceleration to gravity small g at the surface of a planet and gravitation constant. That's all అండి. Note చేయండి. Let us go to third one. This is the force of attraction by the two bodies according to Newton, and F is equal to mg, Newton's second law. Weight. Okay na? Right. Third question, SAQ. So 4 marks కాబట్టి 4 marks తగ్గట్టు రాయాలండి, otherwise you won't get the full marks. Third question, how does acceleration due to gravity small g changes with h and depth d? How does changes అన్నాడు, డెరివేషన్ అడగలేదు, చేంజెస్. చూడండి ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయండి. సో డ్యూ టు హైట్ అంటే 4 మార్క్స్ కదా, జాగ్రత్త రాసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద బాడీ ఎట్ హైట్ హియర్. సారీ, ఇది రేడియస్ ఆర్, అది హెచ్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, ఇది హెచ్ హైట్లో. నౌ వి వాంట్ ఇక్కడ జీ డాష్ తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ వి డెరైవ్డ్. జీ ఇంటూ 1 మైనస్ 2h బై ఆర్ ఒకటి, ఇంకోటి ఆర్ జీ డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై 1 ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది అలాగే డెప్త్. సో దిస్ ఈజ్ రేడియస్ ఆర్, క్యాపిటల్ ఆర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ స్మాల్ ఆర్. సో అక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, క్యాపిటల్ ఆర్ మైనస్ డి విత్ ద స్మాల్ రేడియస్ అట్ అ డెప్త్ డి. నౌ డెరివేషన్స్ అడగలేదు, ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. సో ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయండి. డ్యూ టు ఆల్టిట్యూడ్, ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, జీ డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ 1 మైనస్ 2h బై ఆర్. ఇది ఎప్పుడు, వెన్ హెచ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దెన్ ఆర్, అంటే అరౌండ్ లైక్ 1 kilometer, 2 kilometer, అరౌండ్ 6 kilometers. అలాంటి దానికి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ గెట్ ఇట్. సెకండ్ కేస్, g by 1 plus h by r whole square. This one, this is always right. This formula is always correct because you can apply this one at a height r by 2, r by 3, r by 4 values కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది when height is very much less. So thereby ఏమవుతుందంటే, due to altitude the g value decreases. ఇది altitude. Coming to depth, formula ఏంటి, g dash is equal to g into 1 minus d by r. So here also if you observe carefully, g value decreases. And not only that, if d is equal to r at the center of the earth, ఏమవుతుంది, if you put d is equal to r, what happens, g dash is equal to 0, 1 minus 1. So no acceleration to gravity. So at the center of the earth, if you put any body, it will be floating in the air. That is the conditions. Note చేసుకోండి. So here also decrease, there also decrease, depending upon the requirement. You have to apply the formula. Derivation అడగలేదు, ఓన్లీ ఎలా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నా. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, వాట్ ఈజ్ ఆర్బిటాల్ స్పీడ్, ఆప్టెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్. ఇక్కడ డెరివేషన్ అడిగాడు. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ సరిపేస్తున్నానండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. రైట్, ఫోర్త్ SAQ అండి, ఫ్రమ్ గ్రావిటేషన్ చాప్టర్, fourth question. So hardly are given 16 question and 4 marks. We'll answer each and every question clearly such that 4 marks ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, వాట్ ఈజ్ ఆర్బిటాల్ స్పీడ్, ఆప్టెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. నాలుగోదండి, ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈజ్ ఆర్బిటాల్ స్పీడ్. ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ వి నాట్. సో ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి. ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా డెరైవ్ చేయమన్నాడు. దిస్ ఇస్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్,
This is earth surface. Okay, radius r. Now here you are sending some satellite over here. The satellite is revolving. This satellite. It is revolving. It is having some horizontal velocity v0, and also it is gravitational force is pulling downwards, and also centrifugal force, pital force. Okay, na, it is helping. Centrifugal and outward anamata. So what is happening? Man ekkada pettam idi at a height h. Idi kuda ela undi at a height h. From the surface it is a height h. Satellite is at a height h anamata from the surface of the earth. ఈ distance r. అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి కావాలంటే అప్పుడు ఎంత సెంటర్ నుంచి అప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ r ప్లస్ h అవుతుంది. తెలుసు కదా మీకు, ఇది r కదా ఆల్రెడీ. ఇస్ ఆల్రెడీ r. Now we have to derive the equation. Now what is orbital speed? The horizontal speed given to a satellite which is sent above the earth surface to certain height and made to rotate continuously without falling on the earth. That is orbital speed. The minimum horizontal speed given to a satellite sent above the earth surface and made to rotate continuously without falling on the earth. That is horizontal. Now what is the gravitation force between that satellite and this thing? F gravitation is given by capital G m by r square actually. Now what will be the gravitation force? F g m by is on the surface, but it is at height of h. So r plus h. This is the gravitation force between the satellite and the earth. Now what is the centripetal force which is helping not to fall, which is helping it? Centripetal force in the m v0 square by r plus h, because r h distance lo undi kabatti, height lo undi kabatti. Equation 2. So those two forces are balanced. Okay na? And ee force is equal to a force equal untene padipokunda kaapadutundi lopala. So therefore gmm by r plus h whole square between these two is equal to mv0 square by r plus h. ఒక r plus h cancel, mm cancel, therefore root over capital G capital M by r plus h is equal to v0. So this is the orbital speed for the satellite. Suppose the satellite is very less height compared to r, then r can be neglected. You can take away the r. Sorry, h can be neglected. When h is very much less than r, బాగా దగ్గరగా ఉందనుకోండి సర్ఫేస్ కి, you can neglect of this equation ఏమవుతుంది? రూట్ ఓవర్ gm by r అవుతుంది. But what is g on that surface? gm by r square. Substitute here. అప్పుడు ఏమవుతుంది? v0. This is always right అండి, గుర్తుపెట్టండి. This is always right. This formula is always right. This only you have to use. It only at times you have to use. So v0 into root over gm ante gr square by r. So that is equal to root gr. Now if you substitute the value 9.8 meter per second square into radius 6400 kilometers into 10 cube meters. If you find the square root, you will get nearly around 7.9 kilometer per second. So this is the orbitals for the earth surface. Okay, satellite revolving around it. Clear? So that is the expression in Telangana students. Now fifth question chudandi. What is escape speed? Obtain expression. Note chesara? 1, 2, 3. Fifth question and SAQ. Fifth SAQ is asking you what is escape velocity. Palayani vegam ante adugutunnadu, escape velocity. So let us see what is escape velocity. Fifth question andi. Aidodi 4 marks. So it is asking you what is escape velocity.
V. Escape అంటే పలాయన వేగం అంటే ఇట్ షుడ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్. ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా అడిగాడు డెరివేషన్ చూడండి. దిస్ ఇస్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ R. So from this a body having mass is escaping to the space, that is infinity. Okay, somewhere over here. Now what is escape velocity Andy? The velocity given to a body such that it escapes from the earth's gravitational pull. Okay na? It escapes from gravitational pull. Such a velocity is called as escape velocity. అంటే గ్రావిటేషనల్ పుల్ నుంచి ఎస్కేప్ ఎంత ఇవ్వాలి, చాలా ఇవ్వాలి వెలాసిటీ. ఓకేనా? సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద స్పేస్ యూ కెన్ అప్లై ద మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇనిషియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఫైనల్. ఓకేనా? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దేర్ ఫర్ ఐల్ అప్లై లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ initial mechanical energy is equal to final, that is initial potential energy plus initial kinetic energy is equal to final potential energy plus final kinetic energy. And we know on the earth surface what is the potential energy? Minus G, negative చెప్పాను కదా, negative of work done by the body, gravitation potential, bringing the body from infinity to the required point. Negative of the work done is always given to the negative of the potential energy in bringing the body from infinity. So minus G mm by R initial. What is initial kinetic energy? You have to give some velocity, half mv square. Final potential energy infinity there ఉంది కదా, 0. Final velocity 0. So kinetic energy కూడా 0 after reaching to the maximum position. So 0 plus 0 taken to the other side. I am applying law of conservation of energy because the large distance is there. So G mm by R is equal to minus half m v square, minus cancel, mm cancel. So this is always correct formula. Capital G m by 2 times by R is equal to VE. This is always right formula, always right. This formula is always correct. Edi root over 2 gm by r. R is the radius of the earth, 6,400 kilometers. Capital G 6.67, 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. M is the mass of the earth. Now same thing again. G on the earth surface, gm by r square. Substituting here, so 2 gr square by r. That is root r gets cancelled. So what is VE? Root 2gr. Again if you substitute the value of g, radius, and it is happens to be 11.2 kilometer per second. So anta velocity మనం ఇవ్వాలి. అంత velocity is almost చాలా times greater than the orbital velocity. అంత velocity ఇస్తేనే సెకండ్కి it will escape from the earth అండి. Please note down. 6th question will be entering. నోట్ చేసుకోండి. సో డెరివేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలండి. రైట్, వెళ్దాం ఎగ్జామ్కి. రైట్ అండి. వాట్ ఈజ్ ఎ జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్? స్టేట్ ఇట్ యూజెస్. వెరీ గుడ్ అండి. 4 మార్క్స్ కాబట్టి 4 మార్క్స్ తగ్గట్టే మనం రాయాలి. చెప్పి వచ్చేది 6th క్వశ్చన్. సిక్స్త్ 4 మార్క్స్ అండి. చూడండి ఏమంటున్నాడు. 6th one is asking about what is geostationary? What is geostationary satellite? A పేరులో ఉంది చూడండి, geostationary. That is earth satellite. So geostationary is generally it revolves with the speed of the earth అండి. ఓకేనా? It revolves with the speed of the earth. That is the main thing. What is geostationary satellite? State it uses. ఓకేనా? సో రాసుకోండి పాయింట్స్. ఆర్బిటాల్ directly above the earth's equator from west to east. From west to east. So it is the earth satellite. It rotates with the speed of the earth. Okay na?
So orbit directly above the Earth's equator, that is west to east and it is at a high altitude. Generally it is at a high altitude. 4 mass kabatti 4 mass takata rayali. At a high altitude. It is kept at a high altitude. So first of all, we are asking that what is geostationary satellite? It is an Earth satellite, okay, revolves around the Earth with the speed of the Earth. Andike manaki with respect to Earth, if you observe, it is observed as a stationary. Suppose a person standing on the Earth, if you observe it, it is not moving. It is observed as stationary because the relative velocity, both the velocities are same kada. So relative velocity find cheste zero vastundi. So therefore it is called a geostationary. Adi main. And uses అడిగాడు. Uses and ఏంటి? It is used to find the weather reports. ఓకేనా? Generally it is used to weather reports. అదొక మీకు పాయింట్స్. And time period is 24 hours అండి. TV broadcasting, global telecommunications. Okay? TV broadcasting, global telecommunications. So these are the main uses of geostation. Endukante it rotates with the speed of the earth. A person standing on the earth observes that it is stationary and it is kept at a high altitude, okay, and it is from west to east andi. Orbit ఎలా ఉంటుంది? డైరెక్ట్లీ అబౌవ్ ది ఎర్త్స్ ఈక్వేటర్, వెస్ట్ టు ఈస్ట్. తర్వాత టైం పీరియడ్ ఈస్ 24 hours ఫర్ దిస్ వన్. టైం పీరియడ్ ఈస్ 24 hours. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ అండి. 6th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ పోలార్ శాటిలైట్? రైట్ ఇట్ యూజెస్. వెరీ గుడ్ అండి. ఇది చెప్పచ్చా? రైట్. నా పోలార్ శాటిలైట్ ఏంటంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. చూడండి వేరేగా ఎలా ఉంటుందంటే ఇది చూడండి. రైట్ హియర్ 7th వన్. పేర్లో చూడండి, పోలార్ అంటే పోల్స్. సో ఇట్ విల్ బి అట్ ది ఎర్త్ పోల్స్. ఓకేనా? దిస్ ఈక్వేటర్. సో ఇట్ విల్ బి హియర్ ఎర్త్ పోల్స్. ఓకేనా? రైట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ అక్రాస్ ద నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ అండి పోలార్ శాటిలైట్ మెయిన్లీ. తర్వాత ఇట్ ఈస్ పొజిషన్ ఎట్ లో లాటిట్యూడ్ అండి, ఐ మీన్ ఆల్టిట్యూడ్. ఇట్ ఈస్ పొజిషన్ ఎట్ లో ఆల్టిట్యూడ్, హైట్. ఆల్టిట్యూడ్ అంటే హైట్, నాట్ లాటిట్యూడ్, హైట్. అరౌండ్ 500 to 800 అండి. 500 to 800 kilometers. Around 500 to, compared to the geostationary, that is very huge and అది 35,000 kilometers almost. అది 35 to 36,000 kilometers above the earth surface. ఇదేమో around 500 to 800 kilometers అండి పోలార్ శాటిలైట్స్, వెరీ లెస్. అండ్ యూజెస్కి వచ్చినప్పుడు, యూజెస్ కూడా అడిగాడు కదా. యూజెస్ అంటే దీస్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ మిలిటరీ స్పైయింగ్, మిలిటరీ సర్విలెన్స్. These are used for military surveillance, that is spying, polar. These also monitor the weather monitoring. Okay na? And time period andi 90 to 100 minutes. Time period is equal 90 to less altitude ఉంటుంది, 500 to 800 kilometers from the surface. ఓకేనా? అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ కూడా చేస్తుందండి. ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ యూజెస్లోకి వచ్చినప్పుడు, ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ మానిటర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద పోలార్ శాటిలైట్. ఓకేనా? At the poles it is mainly kept at. Next and 8th question, write any 4 differences between geostationary and polar. Same question మళ్ళీ అడిగాడండి.
ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది మీరు రాసేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదా, నీడ్ నాట్ టెల్లింగ్ ఇట్. ఐ విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఏవైతే మీకు పాయింట్స్ చెప్పానో సేమ్ థింగ్ అండి, అర్థమైందా? మళ్ళీ రిపీట్ క్వశ్చన్, అందుకే ఐ వోంట్ టెల్ దట్ వన్. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ జియో చెప్పాను కదా, పొలార్ చెప్పాను కదా, ఎన్నో క్వశ్చన్లోని 5th, 6th, 7thలో ఆ 2 క్వశ్చన్ మధ్యలో గీత కొట్టండి. గీత కొట్టి జియో స్టేషన్ ఏం చెప్పాను, పోలార్ అని చెప్పాను. జియోలో ఏం చెప్పాను, అట్ హై హైట్ 36,000 kilometers it is kept and it rotates with the speed of the earth. So the relative velocity is 0. ఇటు పక్క టైం పీరియడ్ 24 hours. పోలార్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ దగ్గర పోలార్, ఇట్ ఈస్ ప్లేసెస్ టు లెస్ ఆల్టిట్యూడ్ 500 to 800 kilometers. దీని టైం పీరియడ్ ఏమో 90 to 100 minutes పోలార్ది. అండ్ దీస్ ఆర్ యూస్ ఫర్ సర్విలెన్స్, మిలిటరీ సర్విలెన్స్. సో ఇందాక చెప్పిన పాయింట్స్నే మధ్యలో గీత కొట్టి ఈ శాటిలైట్ది జియో స్టేషనరీ పాయింట్స్ పోలార్ది సపరేట్గా రాసుకుంటే అయిపోయింది 4 marks. సో దట్ ఇస్ వై ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ అగైన్, సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్. తర్వాత 9th one, క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ 9th క్వశ్చన్ అండి, సేమ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి అందుకే వదిలేసాను. 9th one, calculate the value of acceleration to gravity, that is g value, at a height 500 kilometers above the earth surface and at a depth 1000 kilometers inside the earth. తెలుగుగా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ అన్నాడండి, చాలా ఈజీ అండి ఇది. మీకు ఆల్రెడీ డెరివేషన్ చెప్పాను కదా, g dash is equal to g into 1 minus 2h by r when h is very much less than. సో h ఇక్కడ ఏమేమి చూడండి, h is very much less than r కదా. వాట్ ఈస్ r? 6400 kilometers. సో దాంతో కంపేర్ చేసి తక్కువే కదా. లేదు అంటే ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది, అది కూడా వాడుకోవచ్చు మీరు. g dash is equal to g by 1 plus h by r or whole square. అది కూడా వాడుకోవచ్చు, తప్పలేదు. సార్ మీరు చెప్పారు కదా 1 kilometer 2 kilometers 6 kilometers కదా, అది వాడండి, లేకపోతే ఇది వాడకండి, ఇది 500 వచ్చింది కదా అంటే ఓకే, విల్ యూస్ దిస్ వన్, నథింగ్ ప్రాబ్లం. సో g dash is equal to g, that is 9.8 by 1 plus h and the 500 kilometers by r 6400 kilometers whole square 0 0. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఐ సాల్వ్ ఫర్ యూ అండి. క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తాను వాల్యూస్, లేదంటే మీరు చేసుకున్న ప్రాబ్లం. ఒకవేళ మీరు అడగవచ్చు సార్ ఇది కూడా పెట్టవచ్చు కదా, ఇది కూడా పెట్టవచ్చు, దర్ ఇస్ నథింగ్ ప్రాబ్లం. ఇదైతే ఇంక ఈజీ అయిపోతుంది. నేను మరి చూడండి, ఎందుకంటే చూడండి ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఇంక ఈజీ అయిపోతుంది. ఫార్ములా g dash is equal to 9.8 into 1 minus 2h. 2h అంటే ఎంత? 500 kilometers by r 0 0. ఈ 2 జీరోలు 5 2 10, 10 by 64, 64 minus 10 ఎంత? 54 by 64 into 9.8. చూడండి ఈజీగా వచ్చింది. దిస్ ఇస్ బెటర్ కదా. సో 227 సార్ 232 సార్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ నేను సాల్వ్ చేశానండి. ఆ వాల్యూ మీకు హ్యాపెన్స్ టు బి నియర్ టు 8.27 అండి, బికాజ్ లైవ్లో టైం టేకింగ్ 8.27 meter per second square. తర్వాత వాడు డెప్త్ కూడా అడిగాడు. డెప్త్ ఫార్ములా ఏంటి? g dash 9.8 into 1 minus d by r. d ఎంత? 1000 kilometers by r ఎంత? 6400. 0 0 kilometer 2 5s are సేమ్ థింగ్, 5 ఎందుకండి. 64 minus 10 ఎంత? మళ్ళీని 64 minus 54. సో 54 by 64 సేమ్ వాల్యూ అగైన్ చూడండి, సేమ్ వాల్యూ. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు సేమ్ 8.27 meter per second square. సేమ్ వాల్యూ గెటింగ్, ప్లీజ్ క్లియర్ రైట్ అండి, సేమ్ వాల్యూ. సో ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఆర్ దట్ వన్ అండి, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాల్యూస్ ఆర్ గెటింగ్ సేమ్ అండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా అండి. 2 formulas మీకు ఇచ్చాను, whichever you want you can use that one. Next one, if a nut becomes loose, Telangana students, if a nut, 10th question, loose and gets detached from the satellite revolving around the earth, will it fall down to the earth or will it revolve around the earth surface?
ఎందుకు పడుతుంది? పడదు కదా, రాసుకోండి, రీజన్ రాయండి దీనికి. సో ఇఫ్ ఎ నట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్, ఓకే రాసుకోండి. రాయండి. It will continue to revolve around the earth in the exact same orbit. It will continue because the momentum will be there. No, it is rotating with some horizontal speed. A momentum untadi akkada kinda padipodu. It will continue to rotate. Okay, that is the main meaning here. It will continue to revolve or rotate around the earth in the exact same orbit. Rotate in the exact same orbit. Okay na? Rotate in the same orbit, please. రాసుకోండి. And ఇది కూడా ఎందువల్ల? బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ఇనర్షియా. సేమ్ ఆర్బిట్ యాజ్ ద శాటిలైట్. శాటిలైట్ ఎలాగైతే తిరుగుతుంది అదే ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది ఇది. దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు వాట్? ఇనర్షియా. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా. ఓకేనా? రైట్ అండి, దట్స్ ఆల్. అదే మీకు అడిగాడండి. తర్వాత ఇంకేంటి? శాటిలైట్ ఎంత స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతుంది మీకు తెలుసు కదా, 7.5 to 7.9 kilometers already derived for you. So even though the nut is removed, because of the momentum, it also revolves around exact same how the satellite is revolving. అదే విధంగా రివాల్వ్ అవుతుంది. ఎంత? 7.9 kilometers per second. It won't come down. అర్థమవుతుందా? That is the meaning of this thing. Next one అండి, 11th question. The weight of an object is greater at the poles than equator. At which of these places we get more sugar for the same weight? Explain. Very nice question అండి, 11th one. నోట్ చేసుకోండి. రైట్, 11th ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది కదా, రాసేద్దాం. చూడండి వాడు ఏమంటాడంటే, ఇది మనకి ఎర్త్ అండి, బేసిక్ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ద ఎర్త్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్, ఇది పోల్స్. Now you observe carefully, the earth is flattened at the poles. కొంచెం ఫ్లాటనింగ్ చూడండి, flattened, but it is bulging at the equator. So because of flattening, G is more here. So weight is also more, just like earth surface. And because of bulging, centrifugal force will be more here. And G is less. When G is less, what happens? Weight takku, even though you are pouring that whatever sugar there, it requires more grains. Ekku grains kavali, because here what happens? The G value is less ikkada. Even though you are putting some whatever grains of sugar, it will take more. So more sugar is obtained at the equator than at the poles. At the equator, because of the bulging nature, G value is less. More centrifugal force. Here centrifugal force is less, G is more. So you will get more sugar at the equator. That is the answer. Next one in 12th question. If it is safe to jump from a height of 2 meters on the earth, calculate the safe height on a planet of G is equal to 1.96. Numerical and chaldam. 12th one. Are you following? Can you hear my voice? Is my mic is working? Right and excellent. 12th question చూడండి, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, 12th one. If it is safe to jump from a height, 2 meters on the earth, okay, safe to from a height 2 meters on earth. This is earth and next, calculate the safe height on a planet. It's some planet and we don't know this planet. ఈ ప్లానెట్ యొక్క G వాల్యూ ఇచ్చాడు ఎంత? 1.96 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. వెరీ ఈజీ అండి, చూడండి. సో మనకి ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏంటిది? మ్యాక్సిమం హైట్ u²/2g is equal to h in kinematics. So here u is not related here, 2 is constant. So h is inversely proportional to g, లేదా h into g is equal to constant, లేదా h1
G1 is equal to H2 G2. H1 earth surface, G on earth surface, first one. H2 we have to calculate on the planet, G on the planet 1.96. So HP, that is planet, is equal to 2 into 9.8 by 1.96 is equal to height on that planet. So 2 8 is 16, 6 1, 2 9 8 19, పైన ఒక పాయింట్ కిందన కూడా 1.96 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్పి. నాకు ఇది ఎలా ఉందండి చూడండి, ఇంకో జీరో పెట్టేసి సరిపోతుంది కదా, బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది కదా, ఇంకో జీరో. I'll put ఇంకో జీరో and remove the decimals. 196 tens are. So what is the height on that planet? 10 meters. So this height is equal to 10 meters. అర్థమైందండి? ఒకవేళ ఈ స్టెప్ మీకు అర్థమవుతానే జనరల్ మ్యాథ్స్లోకి వెళ్ళిపోయండి. 196 అంటే ఎంత? 196 by 10. 1.96 అంటే ఎంత? 196 by 100. So therefore you can also do like this. If you don't understand the point method, 0 0 చూడండి 10 meters అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. So the height on that planet is 10 meters అండి. Let us go to 13th question. It is correct to say that we are living at the bottom of a gravitational well. Justify your answer. 13th one. అయిపోయిందండి ఇది. Can I repeat Telangana students? Yes. 13th question. Short answer అండి, SAQ. 13th SAQ అండి ఇది. చూడండి ఏమంటున్నాడు, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ టు సే దట్ వీఆర్ లివింగ్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ వెల్? జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. 13th one. See 13th one is a little understanding type అండి. ఎస్ ఎస్ అని చెప్పొచ్చు అని ఆన్సర్, బికాజ్ అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టైన్ ఈ రిలేటెడ్ ద యాజ్ ఎ స్పేస్ అండ్ టైమ్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, a heavy object like earth acts like a bowling ball dropped into the sheet, creating a deep funnel shaped well anamata. So according to Einstein's theory, of relativity, that is space and time. So what he is telling is, the 12th and 13th question, it is correct to say that we are living at the bottom. Yes. Why? Because a heavy object like the earth acts like a bowling ball dropped into the sheet, creating a deep well or funnel shaped like a well anamata. That is the main thing, and yes, and the answer is yes for the question number 13th. Yes, according to Einstein. And the ఎందుకు మీనింగ్ ఏంటి, ఆన్సర్ ఏంటి? బికాస్ ఏ హెవీ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ ఎర్త్, బికాస్ వాట్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్? 6 into 10 power 24. What is the mass of the earth? 6 into 10 to the power 24 kgs. A heavy object. It is a heavy object. So according to Einstein theory, ఏమన్నాడు? This heavy object acts like a bowling ball dropped into the sheet, creating a deep well. A bowling ball dropped into a sheet, and this sheet is nothing but a well, according to the Einstein's theory. A bowling ball dropped into the sheet, okay na, creating a deep funnel or a well. Yes. So that is the 13th one and 4 marks question. 14th one, prove that if two spheres of same material, mass, radius are put in contact with each other, then the gravitational attraction between them is directly proportional to the 4th power of their radius. ఇది చేయాలండి ప్రాబ్లము. I'll do it. ఇది అయిపోయింది అకౌంట్ ఐన్స్టీన్ థియరీ స్పేస్ టైమ్, రైట్. సో the earth is a heavy object అండి. So it is treated like a ball dropped into a well, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ 14 చూడండి, prove that two spheres of same material, mass and radius. 14th one, ఇదిగోండి, I am drawing for you two spheres. Number one, another one,
both are made into contact, same mass, contact point here, centers, so both are having same radius r and r. Okay, now what is the total distance between them? R plus r enta 2r, both are in contact now. Now what is the attractive force between them? So force of attraction according to Newton is G into m1 m2, that is m into m by d square. What is the distance between them? 2r whole square. So F is equal to G into m square by 4r square, equation 1. Now what is the density? Rho, mass per volume. What is the volume? 4 by 3rd pi r cube. Therefore rho into 4 by 3 pi r cube is equal to m. Put this value in this place. So F is equal to G constant m, and the m value place lo pettesandi. Rho 4 by 3 pi r cube m square kada by 4 r square. Now observe carefully, G is a constant, is a rho square, that is a constant. 4 4 is 16 by 9 square kada, into pi square, is r power 6 by 4 r square. Even if we cancel all this all comes under constant. చూడండి, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ చూడండి. G rho square 9, these all are constants. Even pi is a constant, pi square. అప్పుడు ఏం లేదు మనకి, కింద r square పైన r power 6 అంటే 4. So that is nothing but r power 4. If you see the relation, force is directly proportional to r power 4. అదే కదా అడిగే డెరివేషన్ లో. Prove that the force of attraction is equal to, gravitational force is equal to 4th power of the radius. అదిగోండి, 4th power of the remaining all the constants is equal to 4th power. Note చేసుకోండి. Let us go to the second last question, Telangana students. Define escape and orbital speeds. Find the ratio of escape speed to orbital speed. Derivation కాదండి సుమా, ఇదేమన్నాడు? Define escape and orbital and find the ratio of escape to orbital. చదివచ్చా? 15th one please. SAQ, short answer questions and maybe right. So definitions అడిగాడు. ఫస్ట్ డిఫైన్ చేద్దాం. ఎస్కేప్, సెకండ్ లాస్ట్ వన్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, అలాగే ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ. మీకు ఏం చెప్పాను ఎస్కేప్లో? ద వెలాసిటీ గివెన్ టు ఎ బాడీ సచ్ దట్ ఇట్ ఓవర్కమ్స్ ద గ్రావిటేషనల్ pull and goes to the space or enter into the space. That is escape velocity. The velocity given to a body such that it overcomes the gravitational pull of the earth and goes into the space. That is called escape velocity. And what is orbital? It is the horizontal speed given to a body which is sent above the earth's surface and made to rotate continuously without falling on the earth's surface. Okay na? That is orbital. Now already the derivation మీకు చూపించాను కదా, root 2gr ఇది root gr. వాడు అడిగింది ఏంటి రిలేషను? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎస్కేప్ స్పీడ్ టు ఆర్బిటల్ స్పీడ్. ఎస్కేప్ ఇదిగోండి రూట్ ఓవర్ 2gr బై root gr. So I can write as root 2 into root gr by root gr. Root gr cancel, that is root 2 by 1. That is 1.414 is to 1 or root 2 is to 1. That is the ratio అండి. క్లియర్? నోట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ SAQsలో. Derive the equation for the time period of a satellite orbiting around very close to the surface of the earth. నోట్ చేయండి. వెళ్దాం 16th సరిపోవచ్చా? 15th వన్ రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి SAQ. వాడు ఏమడుతున్నాడు? Derive the equation for time period of a satellite orbiting very near. Okay, I'll draw the figure for you. This is the Earth surface.
let this be the radius, capital R, earth idi. Now here suppose the satellite is very near, let this is a satellite, this is the speed, horizontal speed v0, and of course gravitational force and centripetal will be acting towards the center, very near అన్నాడు కాబట్టి if this is R, suppose ఇది H అయితే R plus H అవుతుంది, లేదా you can take completely as an R. ఓకేనా? Now as it is rotating, it is having orbital velocity. చూడండి, what is gravitational force between them? Capital G capital M by R square. ఓకేనా? అంటే నేను ఇప్పుడు ఇది అంతా కలిపి R తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. R plus H అని వేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. R plus H or R I can take it, there is nothing problem here. ఓకేనా? And this is equal to what? Equation 1. నేను మొత్తం కలిపి R అని తీసుకుందాం, పోనీ అలా చేద్దాం. See if it is very height అంటే R plus H వేస్తాం. చూడండి, ముందు వేసానండి. ఓకే, H is the height of the satellite. వెరీ నియర్ అన్నప్పుడు అది మళ్ళీ మైనస్ తీసేద్దామండి. H is the height. అలాగే what is centripetal force? mv square by R, that is R plus H at the height. Okay, so when H is very much less than R, okay, then I'll take it as both are equal here. Fg is equal to Fc for balancing. So therefore Gmm by R plus H whole square is equal to by R plus H. So therefore I got it as V0 as root over Gm by R plus H. Now here if you can apply the condition, if H is very much less than R, you can remove the height. You can remove the height. ఇలా రాద్దాం best. You can remove the height. అప్పుడు వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? హారిజాంటల్ వెలాసిటీ V0 is equal to root over Gm by R. Now when it is rotating, what is the distance travelled? Distance is equal to speed into time. Distance and the 2 pi r radius is equal to speed, that is horizontal speed, root over Gm by R into T. Are you following? No change please. Distance is equal to rotation, 1 revolution, is equal to speed, horizontal speed, that is root over Gm by R into time period. No change. I'll write it here otherwise. So ఇందులో టైం ఎంత అవుతుందండి? 2 pi r. ఓకేనా? నాకు టీ కావాలి, ఇది రూట్ అటుపక్క వెళ్ళిపోతుంది, ఇంటూ రూట్ ఆర్ బై రూట్ జిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. ఓకేనా? సో దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేద్దాం. ఐ రీఅరేంజ్ దట్ ఈక్వేషన్. ఇది అయిపోయిందా? రైట్. నౌ ఐ రీఅరేంజ్ దట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ టైం పీరియడ్ అండి. రైట్, చూడండి ఒకసారి. ఇది రీఅరేంజ్ చేస్తానండి. వెలాసిటీ ఎంత వచ్చిందండి మనకి? రూట్ ఓవర్, ఎస్, దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తానండి ఈక్వేషన్ని. 2 pi r టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 pi r ఇంటూ రూట్ r బై 2. చూడండి, gm. Already we know G is equal to Gm by R square. So I'll put it here in the place of Gm by Gr square. Okay, na, is equal to T. So ఇందులోంచి ఒకటి బయట తీసేద్దాం. 2 pi r, ఇది r పవర్ హాఫ్, ఇందులోంచి బయటకు ఒక r వచ్చేస్తుంది, రూట్ G లోపల ఉంటుంది, R స్క్వేర్ కదా r. ఈ r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అయిపోయింది కదా? This is nothing but root over 2 pi into r power half and square root. ఇది g వచ్చింది కదా? r gets cancelled, r power half and root r by g. So therefore time period is given by 2 pi into root over r by g. అదే పెండులం అయితే l by g. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ r కాబట్టి r by g.
So T is equal to 2 root of R by G. G is acceleration due to gravity, R is the radius of the earth. That's all అండి. అదే అడిగాడు మనకి derive the equation for time period of a satellite orbiting around the close to the earth surface. That's all అండి. 16 questions, 4 marks SAQs for the new syllabus తెలంగాణ junior intermediate students. జాగ్రత్తగా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి so that you can answer the questions in future. ఓకేనా? Again we are left over with another one video. I think there again I'll be meeting. Okay.